Chamgei mising chitab Kalenjin, amang ole chamegei eng olda tugul ole itesetai inyorune tugetab Kass TV eng betut nebo komut kasi tarik 22 arawetab 8 eng kenyitab 2025. Kakoit kasarta nebo logoiwekab emet cheitun eng tetutiet noto nebo Kass Mashinani nebo betutab rani itagat ketestai nesomanwok kwane Bernard Koech. Mite barak mising kakinisiet eng emoni kotinygei ak ureriet nebo CHAN netetat keyai eng koskoleng'utab rani eng kwenutab timitab Kenya nebo Harambee Stars ak timit nebo emetab Madagascar. Kiurereni urerionoto kong'ete sait 11 nebo koskoleng eng kiwanjetab Kasarani Stadium ole kakotoi kotokchigei kiwanjanoto biikab emet chekoimuch kwal tikitishek. Mite barak mising ribetab kalyet eng kiwanjanoto ak komoswek chenekityin ole kakiker ortinwek cheterter cheboto oret neo noto nebo Thika Road. Kama minista nebo ribetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole chebo serikali koker kole katestai urerionoto komabit koimutik alak tugul ole komokchi timitab Kenya kobelisiet eng urerionoto bo quarter finals chebo CHAN. Please let's rally together to support our team from whatever corners will be. Those who manage to get tickets and they are going to be in Kasarani, we believe that they will do the greatest shouting. I'm hoping to join them. In every match, I've always lost my voice. So I hope we will shout as much as possible to support our team to become successful. But also that we will observe the law like we did in the last match. That will give us, we are now at 80% capacity Kasarani. I am confident that tomorrow we'll succeed. We will be at how much? 100% in the semi-finals. Oh no, sorry, semi-finals is not in Nairobi. Wherever we shall go for semi-finals, I hope. I don't know. Are we going to Tanzania? I think we're going to Uganda. Uganda for the semis. Yeah, I think Uganda for the semis. We don't want to meet Tanzania yet. The best thing that will happen for Kenya and Tanzania, and the match that will be very interesting, is to have Tanzania in the finals. So we also wish Tanzania all the best tomorrow. Hopefully they can make it to semis and then to finals, so that we have a very, very enjoyable match in Kasarani. I don't know. I don't know how we will control. I don't know how we will control the people who will go to the stadium, because that will be really a cracker, you know. And I know why you are laughing. I also know that Uganda is not a joke. For those of you who saw the Uganda match, they made a very serious comeback, especially against South Africa. So Uganda I don't know what will happen to us if we meet Uganda in Mandela Stadium in Kampala. That will be really a big, big challenge for us, but also a very interesting match for us. So either way, we might not miss one of our neighbors, either Uganda or Tanzania. So, and that is fun. I saw some people after my jokes last night about Tanzania. I saw some of my friends who are a bit angry about it. But this is the good thing about sports. It's fun. I have played against Tanzania before, members of parliament, and it's a lot of fun. I have personal friends in Tanzania, and I'm sure they really wanted Kenya. They didn't want Morocco. But Mungu ni nani? So, but we wish them well. We wish each one of us well. This has been an amazing, amazing tournament organized by 3 countries. And this is just but the curtain raiser. 2027 AFCON is the real deal.
Yekitestai ak logoiwekab emet ketokchinigei county nebo Kericho ole tesetai tetutik chebo chopchinetabgei nebo labatetab Belgut Marathon nekiyoe eng Belgut eng county nebo Kericho eng betutab Jumapili nebo weekend ni ole mitei sirindetab logoiwek nebo Kass TV Robert Sile ak local organizing committee eng kiwanjetab Sosiot Grounds nemitei Belgut ole tetat kiwang'une labatonata ako eng nguni kebendi kenyoru Robert Sile nebotokei ak nebo ng'echeret eng LOC noto ko Local Organizing Committee nebo labatonata bo Belgut Marathon nekiyoe eng betutab Jumapili kondochin MP nebo Belgut noto ko Honorable Sonko. Kongoi mising Bernard Koijen student nebo Kass TV tuti noton nebo Kass Mashinani anyorunen oret nekararan en nguni amiten en kiwanjet noton nebo Sosiot nemiten en sub county nebo Belgut en county nebo Kericho ole niton ko kiwanjet netetat kewang'unen labatet noton nebo Belgut Marathon netetat keyoe en betutab Jumapili kobaten betut agenge kityo betutab karon inegen asikotoige labatanoton en betutab Jumapili kong'et kityo betut agenge kobaten tetutik tugul kotesetai chopchinetabgei lumdaetab emainik en kiwanjet noton nebo Sosiot kotesetai en nguni kabarunetab chopchinetabgei nemiten barak kot mising ak maget nemiten barak kot mising kobun meng'ikab county noton nebo Kericho ak mising kebeberta nebo Belgut nebo koker kole kaimuch kobaorionji labatet ne inegei netokyingei kakimitet ak kanaptaetab sukulishek choton chebo lagok chebunu korik chemaimuchegei chebo Belgut Starehe Boys ak Belgut Starehe Girls en county noton nebo Kericho ole nguni ko amache sikeng'alal ak nebo ng'echeret en local organizing committee noton ko Javed Kemei ne naat kot mising en county nebo Kericho ak en emoni en tetutik chebo labatet ole amache sikobit kororoi kole tos ne kit netesetai en nguni chopchinetabgei rutit nekiboisien en labatanoton ako tetat kotoige en sangapi ak kiwong en sangapi tos une tetutik chebo ripsetab kalyet en county nebo Kericho ak kayweisiet kora nebo itondab emet ne ile kotinygei ak anan kosubkei ak ng'amutik chetinye ak chikilet nebo itondab emet ko konyumnyum kotestai ropta neo kot mising tos kochopchigei en or ne ako tos ne kamang'unenywan en labatanoton en betutab Jumapili. Javed Kemei itagat en ketisiet noton nebo Kass TV tuti noton nebo Kass Mashinani tos mangen ale en nguni akere tesetai tukomiten betut agenge kobaten kabarunoik tugul ko isulda betunoton tos mangen ale tos ne kit netesetai en nguni ak kochopchindoi takano. Kong'ot mising kainenyu ko Javed Kemei anendet ko chairman nebo Athletics Kenya en Kericho County ako kora ko chairman nebo Local Organizing Committee nebongoni urerioni Belgut Half Marathon ne kiyoe en betutab Jumapili. So abaibai amwa ale bongonutik tugul ko kokiwong'u kit nekong'et kityo kikeni rwoikyok en betutab karon mutai en kainet nebo kalenjin konyokoib running numbers chechwaget chenyolu kou ng'atutikab Athletics Kenya konyolu konyo chi age tugul konyokobiken nambarinyin mamiten chomchinet kiyok chito age amun nguni kemiten ak ng'atutikab Anti-Doping Agency of Kenya che kimache kerib ng'alekab ng'olset age tugul biik che mara kikoboisien kerichek chemomokotin ko cheikoito running numbers ko staff from ADAK. En banganutik tugul ko kiwong'u kui karamwa en kikepiman kosit ne noton korwoen wachezaji en betunoton bo Jumapili. Kitinye categories somok chebo ureriet. Category netai ako the main one en kenyini ko in category nebo 21 kilometers ne noton ko half marathon nekitou en Jamji Factory ak kebwa kenyor lam ko ak itu premier kebwa ngetokyigei Kabianga ak kemong'u en Kabianga kemong'yi tablotin ak kisibu orani Sosiot 21 kilometers 5 kilometers ak 10 kilometers ko tugul ketorchin karibu gate B nebo Sosiot Girls. So kui kamwa urerietab 21 kilometers ale kitounen Jamji Factory ko ureriet nebo 10 kilometers ketounen kokakibwa tai kiten towards Sosiot en komostab Chemnyoga. Category nebo let ako noton ko 5 kilometers ketounen tablotin ak kisib kora oraniton ak ketorchi a common finish. So ko biikab Athletics Kenya ko kokecheng biik chetukotelelchin urerioni en komoswek mbalimbali che choton ko officials, technical officials ako icheket ko chekikosomonji akobo kasinoton. So makitinye wasiwasi age tugul
amun kokikochi officials icheket konai agetugul kole tun konyokoyoe komosta ainon. En betutab karon kora kenyoru chief officials. Chief officials ketinye tuyet nebo briefing en tomorrow kora. The rest of the officials ketuitosi very early in the morning on the material day. Kokakiallocaten chitugul komosta neyoe. Mangen alen nguni ko tos biik ata mara kokosirgei ako procedure ko keker siretabgei ako tos ko procedure ko ne mara ko en chito nekotom kosir ako ata biik en nguni mara kosirgei. Kosibkei ak edition netai nekikitinye en 2023 nebo urerioni ko boiboenjin wachezaji urerioni kabisa ne nguno siretabgei ko mi barak en by now ketinye biik over 500 chekokosirgei. So ako en siretabgei kekere en betutab rani en sait 12 nebo koskoleng. So kimong'u kotokotesak biik alak ne kikere kele agoi komandaen olombo 700 rwoik. So mangen procedure nekobo siretabgei ko ne en chito ne mara kosirgei chebo dakika mwisho. Kikikoite nambaritab paybill ne noton netai korok ko keliponi kit nekichocheni en category agetugul. Category nebo 1000 nebo 21 kilometers ne noton half marathon koliponi mchezaji agetugul 1,000. Rwoikab 5 kilometers ak 10 kilometers koliponi kityo 300. Kiboiboenjini sponsor nebo urerioni amun kiker tuguchoto kiliponi komi ng'weny kabisa en compared to urerioshek alak chekitinye en Kenya akot en emotinwek alak komi ng'weny kabisa kosibkei ak rirgei nekikon sponsor nenyon ne noton ko member nebo National Assembly en komosieb Belgut constituency Honorable Nelson Koech. So rwoik kotakikochini nafasi amun maui missing, ui ine lakini maui missing konyor tuguk choton registanengei. Kokiregistanengei keboisien paybill. Yekakonyor chito paybill, yekakonyor nambarit nebo M-Pesa kobor kole kakolipan, konyit formit nekonu details chechik tugul chemiten en formit noton. Noton ko online registration. Ne ngoyai kou noton konyone kainenyin kot kochut listitab rwoik chekokosirgei ne en nguno ko anendet nekikilewen kohandolen kora that list. Yes. Okay. So en nguni kora ko en kebeberta neo ko imuch kora kotinygei ak ng'amutik chebo itondab emet komwa kole imuch kotestai ropta, imuch kowalat itondab emet ako kotomo iwolu noton ko tos mangen ale first edition nebo Belgut Marathon ko kikiyai ako kisulda. Niton nebo aeng ko tos ne kit neikere ko ichaman ko tos ne kit neikere ile walat en raini anan ne kanaptaet nekoyochi asikonyor chamet ak walet ngekerchin ak nekosirto. Kongoi missing. Edition nikibo tai ko kikiyoe 10 kilometers kityo. Kikiyoe urerietab 10 kilometers ak 5 kilometers 5 kilometers ko kiu fun run. Lakini en kenyini ketinye category somok. Category nemi barak ko half marathon. No mang'u ale mara kotindo mpango sponsor si nebo tun kotokomi barak kosir half marathon. Kitinye half marathon for the first time en kenyini ak en komostab kora officiating ana chengetab results ko kiboisien technology nebo kisasa ne noton ko ngotou labatet mwanariadha ko kakobit moshinishek kakokapcharen kosibkei ak keretab nambar nenyin bokonai kole noni ko fulani. Asiolda tugul ole osit nekibune komiten en sections yekapchareni kora kole ni kakosir yu. So mamang'u kabisa ale miten ng'olset age tugul amun nito kora ketoreti ak backup records che sire biik official chekakikochi kotelelchi komoswek mbalimbali. So nyekituiyo tuwan kenae ine kele makimoche kot kikoite zawadi kwo chito nemonoto. So kimang'u kicherun accurate result en betutab Jumapili. So itondab emet ko tos mangen ale une en county nebo Kericho kochopchigei netiana anan rahisi konyoru kaimet ne tos une kotinygei ak itondab emet. Kuye angen ko ropta kingen tugul kele ropta ko kaberuret
Rwoikyok ko ingen Kericho ako kimwochin kora kele Kericho ko sait age tugul komuche kobit ropta ne kitie komang'unet kele moroisi koet missing amun cham ko ropta nabo kora bwone cham kenyoru ropta en saisiek chebo koskoleng. Urerionyon kotou kong'eten saa 2 nebo asubuhi ne ngomure saa 6 bet kwenyon ko nekit ketoroti kote koris tugul. So mamang'u konyo ropta en komostab asubuhi, lakini kot konyo ketoche kora ui kamwa ale kaberuret. Yes. So en let ko kebeberta neo anan amang'u ale tondetab county nebo betab Jumapili ko mwaat kele imuch ko cabinet secretary nebo ripsetab kalyet. Mongen ale general tetutik en tuyoshek ko korowek kong'eten betutab amut betutab oeng ko kwakere kotinye consultation nekorom kot missing ak afisekab ripsetab kalyet. Biik chemara bwone mashabik chebwone ko tos nyolu kotepta ano ako tos une ripsetab kalyet? Kitinye toek en betunoto chebunu lelo ako kandoik cheechen chebo emenyon nebo Kenya. So mamuchi amwa ale ng'o kosipke ak in komosatan komiten biik cheandoleni. Menyun ane ko angen ale biikab Belgut anan Kericho in general ko biik chechome ureriet. Ko kamache kityo asom tugul kabisa konyeketach rwoikyok, ketach toekyok ak kesherekeonji urerioniton. Urerioni kobekyin oret yun karibu gate nebo Social Girls. Kitorchin oret. So andaibure mashabik en taban en oret nekibune, asome icheket kokon nafasi kabisa konokta inat ta kokere. Imuche koker urerioni kong'eten kokito kot koit mushere kokabur komie en oret nekararan. Ko chekaimuch kobwa kiwanjani kora asome kikoiten tekisto neyamat asikoboiboitun toek si nebo tun kora kobwa en chong'oindo. Kongoi missing chairman. Tekemiten tugul en betutab raini betutab karon kotar koit kiwang labatet en betunoto. Kongoi missing. So noton ko nebo ng'echeret en local organizing committee ng'ololchin ketishani ole chitab kalenjin kot ko mara imiten kebeberta lelo anan memuchi it kiwanjet noton nebo sosiot nyeboorionchi komatin komein muguleldo tatun kebwone kora agenge en kiwanjet noton anan kong'eten kebeberta noton nebo Belgut kong'eten komosta nebo Jamchi akoi kiwanjet noton nebo sosiot gate nenekit ak sukulit noton nebo tibik nebo Sosiot Girls ole kiibun live en ketisiet noton nebo Kass TV ak Kass FM International. So matinyoru kayuiset age tugul akot ko memuchi it komasi ibur kityo sikerchigei en gaa en boiboiyet ak starehe chekuket en oret nekararan ko mamiten kaimet age tugul. So noton ko kakeng'alal ak afisayat neo nekotelelchin tetutik chebo labatet chebo edition nebo oeng nebo Belgut Marathon ole kakwarorwech tetutik tugul kou kit neu kobaten tesetai kora kisubi asikeibun kotom koit betunoton bo Jumapili ole kakomwa kole tougei sait aeng ole koite sait 6 nebo bet konyumnyum ko kakiwang'unot tetutyonoton. So Bernard Koech en kasarta nemalo en nguni amiten kiwanjet noton nebo sosiot kou ole kamwaun en kasarta age tugul en nguni kora kora sikeweken kora sikeng'alal ak alak en meng'ik chebo kebeberta noton nebo sosiot. Kamang'unenywan ko niton kasarta nywan nebo kokerchigei igorto ne inegen kot missing noton ko edition nebo oeng nebo Belgut Marathon ako tos imuch kora ko labatet ne inegen neimuche komong rwoik cheechen kot missing cheimuch kobendi koloekitun ak kaikas kamang'unet kole mara en tai komiten tetutik nebo kekanapta ak kikimit labatanoton nebo Belgut Marathon. So Bernard Koech newekun soet konyo studio asikeweken kora keng'alal ak alak en meng'ikab county nebo Kericho missing kebeberta nebo sosiot chemiten en kiwanja kobaorionjin tetutik chetesetai en nguni. Bernard Koech. Kongoi missing noto ko report ne inegei nebo Robert Siele nekaitwech eng oretab agenge eng agenge kong'ete komosta nebo sosiot eng Belgut County nebo Kericho eng chopchinetab kei nebo labatetab Belgut Marathon nekiyoe eng betutab Jumapili nebo weekend ni ko weekend ni tugul kimite komosata bo Belgut mite timit neo nebo Kass TV ak Kass FM netokchinigei komosata eng nguni asikobit koibun eng oretab agenge eng agenge tetutik tugul chetokchinigei labatonata noto nekiyoe eng betutab Jumapili kondochin MP nebo Belgut noto ko Nelson Koech. Ko eng komalo kewektegei komosata asikenyoru Robert Siele kora koboto meng'ikab komosata bo Belgut asikeipchi it kereng'wai kotinygei ak labatonata bo oeng noto nebo Belgut Marathon second edition. Ko yekitestai ak logoiwekab emet ko kakokimit President William Ruto kole makat eng emotinwek chemakorek missing kokon rabinik chekiboisie eng tetutik chebo ribetab itonwekab emet amu imong'u icheket iyet neo missing neng'eme itonwekab emet. Kamwa Ruto kole emotinwek chotok kikotestai eng bandab tai kondoi eng emetab itonwekab emet ako notok konyolu koib boroindo netai eng konemunetab rabinik chekiboisie eng katerteretab koimutik chotok bo climate change. Kong'ololi Ruto eng tuyet
nebo TCAD-9 netesetai eng komasta nebo Yokohama eng emetab Japan. Africa contributes barely 4% of global emissions, yet suffers disproportionately from climate change. Addressing this injustice requires equitable climate finance, predictable support for adaptation and mitigation, and urgent implementation. We urge Japan to champion climate justice and advance this agenda at COP30. We welcome Japan's pledge and commitment to support UN reforms, including expanding the Security Council to grant Africa permanent representation as an act of natural justice. The quest for peace in Africa is inseparable from the demand for equity in global finance, both at the security level and at the financial level. We look forward to progress being made under the UN 80 initiative later this year. The fourth industrial revolution is reshaping economies. Education and research must therefore form Africa's response, equipping our young people to seize opportunities in artificial intelligence, biotechnology, robotics, and digital innovation. We were told yesterday by the Secretary General of the UN that AI must now mean Africa included. We appreciate collaborative initiatives to promote science, technology, engineering, and mathematics. We call for scaling up exchanges under the Africa Business Education Initiative, the Timbuktu Initiative, the African Youth Program 2025, and joint research linkages between Japan and African countries. Africa is at a turning point. With a rapidly growing youth population, we must invest in people to unlock the continent's full potential. This means prioritizing education, health, and job creation as pillars of inclusive and sustainable development. First, we must address the education and skills gap. Across Africa, over 12 million young people enter the labor force each year, yet only a fraction find formal employment. In West and Central Africa, for example, over 6 million youth enter the labor market annually, with just 500,000 formal jobs created. Vocational training and digital skills are essential to bridge this divide. Today, less than 2% of youth participate in technical vocational education and training programs, far below the global average. The World Bank is scaling up support for programs that align training with market need and investing in digital skills that could unlock over 230 million jobs by 2030. Tetutiet nemiten soet eng nguno chitab Kalenjin ko kas mashinani nebo betutab komut kasi tarik 22 arawetab sisit eng kenyitab 2025 kimoche kenyoru kamung'et nenwach yekwege konyeketesetai ak tetutietab kas mashinani Arameloitu.